la belleza y el espíritu. Estamos aquí en nuestra conversación con Mansoor Rastegar, profesor de la Universidad de Shiraz, una ciudad que está cercana a Teherán, y a quien le damos la bienvenida a este programa y a Chile. Bienvenido, profesor Rastegar. Thank you very much. It's really a great pleasure for me to be here in Chile, to have this opportunity to share with Chilean people some of my information about the culture and literature of my home country of Iran. Profesor, si usted cierra los ojos y retorna a su infancia, ¿cuáles son las primeras imágenes más entrañables que le vienen a la memoria? Sonidos, olores o colores o imágenes del Irán de su infancia que usted nos pudiera transmitir, una sensación. I must tell you that it's wonderful. You know, the stories, tales, legends of 1,000 nights and one. I can remember one of that nights that everybody was quite quiet, and I remember the beauty of poems that my mother used to tell me about beauty of life, about God, about kindness, relationship of human being. We could enjoy the beauty of sky, beauty of the life. She used to tell us about the story of Rustam, Sohrab, heroes of ancient Iranian people. And always we enjoyed listening to her wonderful legends about previous time of Iran. It was a mix of beauty, kindness, happiness, loving God, loving people, and it was extremely wonderful for me. ¿Cuál es la ciudad donde usted nació? Y quizás usted nos pudiera contar cómo era esa ciudad y ese lugar o esa región en Irán. I born in a small city in the southeast of Shiraz called Fasa. Fasa was a small city located in a very nice area, green, full of gardens, and you could see everything beautiful. My childhood was spending in this beautiful city with very kind people and very intelligent people. We had a very good time in that city with my family, with my friends, with my grandfather and grandmother. And really, at that time, about 60 years ago, this city was the symbol of beauty to me. La belleza parece ser una de las referencias, de las dimensiones más potentes de la tradición, de la cultura iraní en su poesía, en su arte, en su creación. Es un país que ha cultivado el amor a la belleza, la cultura iraní, la tradición iraní. Quizás sería interesante ir a los orígenes de este extraordinario país al que usted pertenece y ver dónde comenzó
la historia de Irán, que de alguna manera es la historia del comienzo del hombre y el comienzo de nuestra propia civilización. ¿Cuál es el comienzo? Mientras voy mostrando estas imágenes de estas ruinas en Mesopotamia, ¿cómo comienza? ¿Cuáles son los gérmenes y la semilla de la civilización y del mundo persa, profesor? Okay. You know, Iran is located in the Middle East, at the crossroad of West and East. The arrival onto the Iranian plateau of the Medes, Persians, and other Iranian people from Central Asia probably occurred as early as the 14th century BC. Iran's recorded history goes back to 7th century BC, when the first Iranian empire was established in the central part of Iran, Medes. After them, Achaemenids dynasty came to power, took the power, and Cyrus the Great freed Jewish population from the slavery and facilitated their return to Jerusalem. And from that time, Iranian contributed to the cultural and civilization of the world widely. And the capital and the central complex of Cyrus the Great was Persepolis. Usted tiene un libro muy interesante que es The Fars, sobre una región de Irán o un pueblo de Irán, de donde nace el origen de la civilización persa. The Fars Named of Ibn Balki. Me gustaría de qué habla ese libro y de qué trata ese estudio suyo sobre ese pueblo, sobre ese origen. You know, Fars is a province located in the southern part of Iran. And Achaemenids took power from this province, Fars. And they called themselves Persian. So the name of new country established by Cyrus the Great became Persia or Persia. And people of this province called Persian. And language of these people was Persian as well. So Fars is a great province that its name became later the name of the country called Iran as well. El idioma, el persa, el antiguo persa, su origen, ¿es un origen semítico o es un origen indoeuropeo? ¿Cuál es la raíz de dónde arranca esa lengua? The root of this language is Indo-European language. We have three Persian languages during our history. The first is Old Persian. That was the formal language during the Achaemenid dynasty. The second language is Middle Persian, that had
two different dialects, north called North Parthian and South Southern Parthian or Pahlavi. And for this reason, these two languages was using on the north or the south part of Iran during Parthian and Sassanid, Middle Persian. And modern Persian is the modern Iranian language after Islam. El Irán o la antigua Persia, junto con ser un imperio muy potente, al mismo tiempo sufrió muchas invasiones. Ustedes recibieron la visita de Alejandro el Magno, entre otros. Luego el mundo árabe, los árabes también invadieron lo que fue la antigua Persia. ¿Qué es lo más profundo de la cultura persa? ¿Qué es lo verdaderamente original, que ha seguido manteniéndose más allá de los cambios, de las invasiones, incluso de la integración cultural, por ejemplo, del mundo islámico? ¿Existe un núcleo, una raíz o un fondo persa que de alguna manera ha resistido o se ha mantenido a pesar de todas las vicisitudes? ¿Y en qué consiste esa esencia? You know, for people of a country like Iran, which is located in the crossroad of the east and west, north and south, it must be very special experience of visiting a lot of nations, a lot of people from every part of the world. So our culture is based on independency of Iranian from the beginning and independent culture and very wide open culture to other cultures. Una cultura de frontera, perdón, es una civilización fronteriza alguna. Yes, sure, because Iran was very big, very wide. One side was China, India, Africa, and Europe. So all of these countries had their cultural or other influences in Iran. But Iranian used to take all culture, all civilization and look at them carefully and get what is in harmony with their culture. So we got an independent culture, but rich culture, not our own culture, but with a very good harmony with Iranian wishes, will. So I think Iranian culture is widely Iranian, originally Iranian, but open for getting other culture, other civilization, and because of that, we had in Persepolis 3 or sometimes 4 kinds of writing. It was an international center of the world. So we needed a lot of language. And on the Persepolis site, we can see Aramic, Sumeris, Old Persian scripts. Ahí estoy mostrando unas imágenes de la ciudad de Persépolis, de la mítica ciudad de Persépolis, Ya. ¿qué es eso? De las ruinas de ese lugar. Y hablemos un poco de Persépolis, ese lugar, esa ciudad cruce de culturas y de encuentro de lenguas y de tradiciones distintas. ¿Qué importancia tiene ese eje en la cultura humana, en la cultura occidental y oriental? You know,
Persepolis was capital of Achaemenids Empire. They ruled a very big country from the Persepolis. Persepolis was a huge, beautiful and excellent city, built very, very artistic. And some people believe that a lot of celebrations, national celebrations, religious celebrations were held in the Persepolis. On the Persepolis, we see a lot of different cultures, pictures, statues, and very, very rich civilization is shown inside of Persepolis. Structure, architecture, and sight view is wonderful. So I think when Persepolis destroyed by Alexander the Great, the human being civilization was destroyed, because, you know, it was not built by a man or a person. It was established by whole the nation, and whole the nation were involved in that. And I must tell you that international artists were involved in building and maintaining. Tengo entendido, por ejemplo, que el primer correo de la historia de la humanidad fue creado en el reino de los Aqueménidos, ¿no? Yes, yes. La influencia árabe, primero fue Alejandro Magno, luego llegaron los árabes. Ese fue quizás uno de los momentos, uno de los hitos más importantes en la historia de Irán y del mundo persa. Yo he leído que fue difícil la asimilación de lo árabe dentro de lo persa. Desde acá, desde América o desde fuera de Irán, tiende muchas veces a colocarse dentro de la cultura persa, al interior de la cultura islámica y dentro del mundo árabe. Sin embargo, pareciera que hay dos núcleos distintos ahí. ¿Fue provechoso? ¿Fue negativo? ¿Cómo ha sido la asimilación, el cruce, el hibridaje entre lo arábico y lo islámico con ese núcleo de la esencia del mundo persa? You see, during Parthians and Sassanid dynasties, Iran again, after Alexander the Great, was a very powerful country, very big country. And during this time, Iranian people were involved in many concepts, aspects of civilization, new writing, new religions, new artistic building, new relationship between Romans and Chinese and Indians. And for these reasons, a lot of Iranian scholars, intellectuals appeared inside the society. We translated texts from India, Roman, and other countries, other civilization, and we had a very good dialogue between Iranian and foreigners and other nations.
For this reason, we have few religion under influence of other nations. For instance, Judaism was one of the religion inside of Iran, respectful. Ah, sí, ¿eh? Yeah. Christianity was common in some parts of Iran, but three independent and new religions appeared during this time. For instance, Manavism was one of the Iranian religion that was under influence of Chinese civilization. And the painting of the holy book of this religion was borrowed from Chinese painting school. Ahora, yo le preguntaba por las dificultades de la integración de lo islámico a lo persa, por el caso de este poeta del que yo hablaba al comienzo, Omar Khayyam. Omar Khayyam, en la poesía, que tenemos una imagen bellísima de uno de sus libros, de los Rubaiyat, es un crítico, es un escéptico, es un matemático, un hombre de espíritu científico, y muy crítico de los dogmas o las verdades religiosas impuestas, ¿no? Él llama a vivir el presente, a gozar cada instante, a no dejarse de alguna manera invadir por verdades que tal vez son foráneas. ¿De qué manera Omar Khayyam representa tal vez un grito profundo de lo persa frente a lo mejor a un islamismo más intransigente en un comienzo? Una especie como de voz interna de Irán, de lo más profundo de Irán. Hablemos de ese poeta y de esa relación con el islamismo en este caso. I was going to tell you that Iranian civilization is a part of one nation. When we go towards Islamic time and period, we must remember the previous history of Iran during the Sassanid time. Because what we can see about Omar Khayyam, it's about a culture, about a civilization that its roots, its base is in the past, especially during the Sassanid time. Sassanid time is projected in a lot of Islamic verse and poems. For this reason, when Khayyam, as a great poet, talk about philosophy, sometimes we must remember the philosophical approach to the subject from the beginning, from the Sassanid period of time. But Khayyam, you know, is in the time that mystical thinking is very common inside the Iran. And reaction of Khayyam is about that, because the challenge is between mystical and non-mystical poets. And Khayyam clearly turn to the present life, to the what's reality of life, and what it is very sensitive for people to know. ¿Usted podría recitar un fragmento de Khayyam en el idioma original? Sure. Sería muy lindo escuchar el ¿Qué persa o qué idioma exactamente es el idioma de Khayyam? ¿Y a qué tipo de idioma corresponde? ¿Es el persa contemporáneo o es el persa más antiguo? No, Khayyam language is modern Persian or Farsi that is
using inside Iran now, in Afghanistan, in Tajikistan, and it's understandable for everybody. And for this reason, the rubaiyat of Khayyam could communicate everybody, especially intellectual group of people. ¿Podríamos escuchar a este poeta del siglo XI? آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند ره زین شب تاریک نبردند برون گفتند فسانه ای و در خواب شدند. Eso es una rubai, es una forma métrica que cultiva Khayyam. Hablemos de esa forma métrica, que es una de las formas métricas de la poesía iraní. ¿En qué consiste? Una forma muy breve, muy epigramática, muy sintética, ¿no? ¿Y de dónde viene esa forma métrica? Yeah, you know, quatrain or rubai has 4 lines, 4 hemistics. And for this reason, we called it quatrain. Rubai means a poem with 4 parts. And rubai, especially in Khayyam's rubai, based on very mathematical form, with very nice reason and very beautiful rhymes. And for instance, we have a music for whole the poem as a rubai, but each part has rhyme with other parts, and this collection Hay rima interna. is completely complete with the music, with the thinking, and marvelous motivation of philosophic thought. Lo que más me impresiona a mí es que nosotros nos perdemos la música del idioma, la música iraní, la métrica, la rima, pero sin embargo esta poesía, a pesar de las traducciones, permanece y nos llega al corazón. A mí siempre me ha impresionado la capacidad que tiene la poesía persa, la poesía iraní, de tocar directamente el corazón del hombre de cualquier lugar, incluso nosotros que pertenecemos a un idioma tan distinto del iraní. ¿Qué hay? ¿Por qué la poesía está tan acentrada en Irán? Da la impresión de que la poesía tiene más importancia que la prosa, por ejemplo, o que la filosofía, que es un país eminentemente poético. ¿Es así? ¿Y por qué? ¿De dónde viene ese don poético de Irán? ¿Y qué habla y qué dice ese don poético de las características profundas de la cultura persa o iraní? I think the Persian literature is projecting all aspects of Iranian culture, and we can see from the literature of Iran, the culture of Iran. We can know that by this poetry. For this reason, you know, literature is very popular in Iran, especially poem. Literary people say that all Iranians are poets, unless you can prove he or she is not poet. You know, so Qué impresionante, ¿eh? it's, yeah. So Iranian enjoy being a poet, or reading poem, or reading verse, or reading prose. It's a part of mentality of Iranian. Iranian are very, very interested in literature. For instance, when you go to a small village of Iran, even
ordinary people can read a lot of poems for you, from themselves or other Qué interesante. poets. And you can see in other parts of the world this kind of people. They try to communicate with everything with poem, even politics, even Qué maravilla. everything. Even we have a lot of book in poem about history, about culture, about didactic and mystical, everything. ¿Y de dónde vendrá esto? ¿De qué raíces? ¿De dónde vendrá esta capacidad, este don poético natural, innato del pueblo iraní? ¿Qué raíces culturales? ¿Por qué cree usted que este pueblo es tan poético y otros no? O tiene una relación tan directa con la palabra y con la palabra poética especialmente. ¿Cuál puede ser la explicación de eso? The only thing that I can tell you about this source of feeling, it's the beauty of nature of Iran in a lot of parts of Iran. Even when you are in a very, very far plateau or far field, you know, you think about yourself, think about your situation in the world. How is the world? Why the world is like this? Why you are sitting here, working here? What was the reason? What was the main reason for creation of this situation? So I think Iranians have this kind of sense from their nature. And especially when Zoroastrianism was the main religion of Iran, the people used to ¿Podría explicar algunas características? Nature. ¿Usted podría explicar la esencia de esa religión tan interesante y tan original que es la religión de Zoroastro? ¿En qué consistió, así sintéticamente, y cuál es la originalidad de esa religión frente a otras religiones, por ejemplo? You know, ¿Quién fue Zoroastro? Zoroaster was a prophet from eastern part of Iran. He was really a prophet with new thoughts, what Iranian needed at that time. He based his beliefs on three main points: good thought, good deed, and good word. Ah, la palabra de nuevo, eso es poético. Yeah. It's very simple, easy, understandable thing. And he was the first prophet that paid attention to a good environment, clean nation, clean water, clean, everything must be clean and brilliant in his opinion. So Zoroaster, by simple thinking, asked people to be friend of nature, asked people to tell the truth, to have a good talk, have a good thinking. So it was quite easy. And when you ask people to be kind, to be very, very true, telling true, so people will be very interested in your belief and your religion. Ahora, Zoroastro entendió el mundo, tengo entendido, como una especie de combate entre una divinidad buena y una divinidad mala. Es decir, ¿en qué consiste ese maniqueísmo, esa especie de mundo regido por dos dioses? You know, in his religion, God
or Ahura Mazda is symbol of all good. Everything is good comes from Ahura Mazda and or God. So all people must support Ahura Mazda to be fortunate. And other side is devil, or she is symbolizes is symbol of bad things. All bad thing or devils go to him. For this reason, we see every time a fight between good and evil, God and devil. And for this reason, Iranian, in this kind of dualism, always support God. And both of them has relatives to help them. And you must know, human beings are supporter of Ahura Mazda or God in his fight against Ahriman or devil. So in Zoroastrianism, everything is dependent on your thinking. Del pensamiento. You must think good. You must talk good. You must behave good. Bueno, por eso también el cuidado por la palabra y por la poesía y por la belleza tan presente en la cultura iraní. Nosotros tenemos acá un libro fundamental. Usted ha estudiado, ha dedicado un libro, me parece que lo tiene por acá, para estudiar al autor de este libro. Me refiero a Ferdowsi, que es quizás el Homero de Irán, por decirlo de alguna manera, el gran poeta épico de Irán. Vamos a tratar de mostrar la imagen de este texto, no sé si lo podemos ver, y que nos cuente qué es este libro, qué cuenta este libro y quién fue Ferdowsi, este gran poeta épico, el padre poético de Irán. Ferdowsi is the greatest epic poet of Iran and for me in whole the world. What Ferdowsi is going to do is creating poems for Iranian people who can see themselves in his poem. You know, before Ferdowsi, by the occupation of the country by the Muslims and Arab, the identity of Iranian was forgotten. And Ferdowsi, by his masterpiece of Shahnameh, tried to remind Iranian identity to them. And because of the artistic job of him, Iranian from his time believed in him, and his poem became the very extraordinary popular in the Iranian culture and nation. ¿Qué cuenta ese poema? You know, the Shahnameh is talking about contribution of Iranian from the beginning of their life in the civilization, how they fight against their enemies, how they can establish their power, they defended their country. Heroes in this book are symbol of the nation. People like Rostam even killed his son because of belief in his country. Shahnameh is a very popular book in Iran because the Iranian people think that Ferdowsi
described cultural characteristic of Iranian nation. Estamos hablando del siglo XI, ¿no? Yes. Y usted contó la historia ahí, o adelantó una historia que yo quería comentarle, un fragmento de una historia muy bella, que es la de la relación entre este padre y este hijo, entre Rostam y Shorab. Y hay un momento, una escena muy hermosa, que es el momento en que Rostam, sin saber que está matando a su hijo, lo mata en un combate. Shorab estaba buscando a su padre, había preguntado por él, y nadie quiso decirle que ese era su padre, ni el padre mismo quiso mostrar su identidad. Hay una escena de las más conmovedoras de la historia de la literatura, que yo había visto sobre el tema de la relación padre-hijo. Uno podría decir que en la Odisea, por ejemplo, en el mundo griego está la relación entre Laertes, el encuentro de Laertes y Odiseo. Pero yo nunca había visto esta imagen tan fuerte del padre asesinando al hijo, ¿no? Y quiero leer un fragmento primero en español para que usted después lea un fragmento en persa. Y es el momento en que Shorab le dice a su padre que él es su hijo, él lo acaba de matar, y le dice: manchaste tu espada, dice el hijo, con la sangre de tu hijo, y lo hiciste por obstinación. Yo te busqué en el amor y te imploré que me dieras tu nombre, pues me pareció reconocer en ti las señas dadas por mi madre. Pero apelé en vano a tu corazón. Abre mi armadura y toma la joya de mi brazo. Es el onix que me dejó mi padre. Ese onix se lo había entregado la madre al hijo, para que cuando buscara al padre se lo entregara. Y en ese momento, la escena es impresionante, el padre llora desconsolado, y el hijo le dice: ya no hay remedio, pues así estaba escrito. Y en uno de los parlamentos quizás más bellos de este poema, el hijo, al despedirse del padre, le dice: quiero pedirte un acto de amor hacia mí. No dejes que el Shah lance su ejército en contra de los hombres de Turán, pues ellos no son sus enemigos, sino que vinieron para ayudarme en mi búsqueda. Por eso pido que no mueran ahora, que ya no estoy para defenderlos. Con respecto a mí, llegué como el trueno y me voy como el viento, pero espero tener la oportunidad de reunirme contigo de nuevo en el cielo. Le dice el hijo, muriéndose en los brazos de su padre. Incluso creo que tengo aquí una imagen de este libro que podemos mirar acá. Y quizá usted podría leerlo en el original, ¿sí? Yeah. کنونگر تو در آب ماهی شوی و یا چون شب اندر سیاهی شوی وگر چون ستاره شوی بر سپهر ببری روی زمین پاک مهر بخواهد هم از تو پدر کین من چو بیند که خشت است بالین من از این نامداران گردن کشان کسی هم برد نزد رستم نشان که سهراب کشته است و افگنده خار همی خواست کردن تو را خواستار چو بشنید رستم سرش خیره گشت جهان پیش چشمش همه تیره گشت همی بی تن و تاب و بی توش گشت بیفتاد از پای و بیهوش گشت. Qué hermoso sonido, qué hermosa música la del idioma iraní. Quizás podría mostrar el libro hacia atrás. Vamos a tratar de enfocar la imagen. Ahí está muy bien, very good. Quizás podría comentar los versos que más le gusten de este fragmento que acaba de leer, hacer un comentario y desde ahí hablar del estilo de este poeta y de por cuál es la métrica, cuál es el lenguaje que usa y cuál es la virtud de esta poesía, profesor. Yes, you know, Ferdowsi has created his book on Masnavi. Masnavi, epic Masnavi, and epic subject content of Ferdowsi must be very close to each other. So music of Shahnameh in one line is very beautiful and quite
with harmony with the content, very good in creating the best atmosphere for the content. So music the line, rhyme the poem is very fantastic in whole the Shahnameh that is about 60,000 lines of poem. Ferdowsi is from Khorasan, northern eastern part of Iran. And the language of Shahnameh is the language of 11th century of Khorasan that is quite understandable for Iranian people now. And this language was really the language of nation, the sound of nation, the wishes, the desires of the nation. And when the language is from a nation, feeling is from a nation, and poet is from a nation, all of this together makes a masterpiece like Shahnameh. De alguna manera el poeta funda un país a través de la palabra poética, un poco lo que hizo Homero en Grecia, y uno podría decir que esta es una especie de Ilíada y de Odisea iraní, pero yo siento con un mayor refinamiento, con una mayor belleza y con una mayor poesía. Hay un gran poeta que yo adoro dentro de la tradición iraní, que es el poeta Hafiz. Yo sé que el poeta Hafiz es entrañablemente querido por el pueblo iraní. Usted decía que el pueblo iraní se sabe de memoria sus poesías y va a visitar esta tumba que voy a mostrar aquí en esta imagen, la famosa tumba de Hafiz. Mientras yo la muestro, profesor, me gustaría que me dijera quién fue Hafiz y por qué el pueblo iraní lo quiere tanto. You know, Hafiz was in a very difficult time of Iranian during their history. After Mongolian occupation, Iran's civilization, culture was destroyed by Mongolians, and half people was quite disappointed, and they needed a poet with another message of hope, message of happiness, message of kindness. And Hafiz brought all of these desires for people in a very beautiful poem called Ghazal. Ghazal is a form of Persian literary that consists of 7 lines with one rhythm, but with rhyme in each line. This collection of 7 or 8 or but sometimes 6 lines of poem is very beautiful, created in very artistic way, with happiness, hope, and I must tell you that Hafiz for Iranian nowadays, in each house of Iranian, Hafiz collection of poems is kept by side of Holy Book of Quran. You can't see in any house. Es una especie de poeta profeta casi. Really, really, a lot of people believe in him like a prophet. Because of that, Iranian usually ask of his poem to tell their fortune. And we call it fall. Qué bonito. Yeah, when the people find a problem, a big problem, ask Hafiz to please tell us our future, our fortune. Qué maravilla. And, yeah, and it's a very common
in Iranian culture now. Eso es lo que se llama poetomancia. Harían bien todos los pueblos en consultar a sus poetas, antes que a otros. Yeah. ¿Usted podría leer un fragmento de Hafiz en el original? El poema que más le guste a usted. Yeah, sure, Uno que a usted le guste o lo emocione. I take a fall for you. Ok. ¿Y en qué consiste eso? This fall says سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان ره دریا می کرد مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش کو به تأیید نظر حل معما می کرد دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست و اندر آن جام 200 گونه تماشا می کرد گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم گفت آن روز que in gumbad mina mi کرد. ¿Podría traducir tal vez un fragmento de lo que dijo? ¿O contar un poco? You know, Hafiz says that years and years my heart was asking about something, about a beloved. It was in my heart, but I was seeking everywhere to find it, but finally I find it in my heart. And when I went to my teacher and asked him, how I can solve my problem? I can't find my beloved. He told me, return to yourself. Know yourself, know your heart. Everything is here, not outside of you. Eso que dice Hafiz me recuerda otro texto muy hermoso de la literatura iraní, que es la famosa conferencia de los pájaros, que es cuando los pájaros salen a buscar un rey, pero en realidad el rey eran ellos mismos. Finalmente Dios estaba dentro de ellos. Ese es el mensaje que está detrás de eso y que tiene que ver tal vez con la tradición sufi que penetró fuertemente en Irán. La pregunta es, Hafiz muchas veces le canta al vino, le canta las alegrías cotidianas, digamos, como lo hacía Khayyam, pero al mismo tiempo a veces uno puede leerlo alegóricamente. ¿Era un poeta místico o era un poeta profano? ¿Era un poeta del placer instantáneo, el placer inmediato, del carpe diem, como decían los latinos, o era un poeta espiritual, o era ambas cosas, Hafiz? Yeah, what you mentioned too about Attar and 30 birds, we call Mantiq al-Tayr, the language of birds. It's a masterpiece of mystical Masnavi poem. Attar tried to show that Almighty is in your heart, and if you find the reality of yourself, you easily find the Almighty and God. God in with us, not separate from us. We are God, and God is us. So, yo le puedo decir, what are we looking for? It's inside our heart. Yo le quiero decir, profesor, después de esta hora de conversación, de que la poesía de Irán y la cultura de Irán no está fuera, sino que está ya dentro de nuestro corazón, del corazón de Chile. Y le quiero agradecer muchísimo su presencia en este programa. Y me voy a despedir buscando un verso al azar de Hafiz, como lo hacen los iraníes. Y él dice, no te aflijas, la belleza volverá a regocijarte con su gracia, la celda de la tristeza se convertirá un día en un jardín cercado y lleno de rosas. No te aflijas, corazón doliente, tu mal en bien se trocará, no te detengas en lo que te perturba, este espíritu trastornado conocerá de nuevo la paz. Paz
y felicidad para Irán. Muchas gracias, profesor, por estar aquí con nosotros. Thank you very much for you too. And I hope you Chilean people can understand our civilization, our culture. Our culture is based on beauty, love, and friendly relationship with whole the world. I hope sometime you come to Hafiz and you will be able to visit the Hafiz in Shiraz and Persepolis as well. De todas maneras lo haremos, profesor. Muchas gracias. Tenemos un triple pack a tu medida. Triple pack Lite. Habla ilimitado a teléfonos BTR. Banda ancha de 300 kilobits por segundo y cable Lite. Triple pack clásico. Habla ilimitadamente entre teléfonos BTR. 600 kilobits por segundo y cable full. Y el nuevo triple pack Gold. Ilimitado a teléfonos BTR. 2400 kilobits por segundo y televisión digital. Triple pack de BTR. Contrata el tuyo llamando al 600-600-9000. BTR. Intégrate. Sorpréndete. Usted a ver en RTV un programa nuevo, distinto, que traeremos los mejores expertos en cada materia. El programa Prohibido Hablar Cabeza de Pescado. Nos ve el día domingo a las 10:30 de la mañana, los lunes a las 20 y los martes a las 15:30. Prohibido Hablar Cabeza de Pescado. Este programa llega a usted gracias al auspicio de Mazda. ¿Cómo puede un pueblo transformar a un asesino en milagrero? A dar gracias por algo a un hombre